kuri gahunda zitandukanye za leta n'uburyo bwo kuzishyira mu bikorwa, ariko cyane cyane mu bijyanye no guhindura imyumvire ku ngingo zitandukanye zigendanye n'inshingano za mije profe. Ubushakashatsi bwakozwe n'inama y'igihugu itangazamakuru muri 2013 byagaragaje ko umubare w'abagore n'abakobwa bari mu itangazamakuru ukiri muto. N'ubu imyaka 7 nyuma nta mpinduka nini zigaragara zabaye. Ndashimira cyane rero mwebwe abagore n'abakobwa mwishyize hamwe mugakora uyu muryango muhuriramo. Ni igikorwa cy'ingirakamaro kuko bituma dushobora kuganira no kuri zinzitizi. Nkaba rero nabasabaga ko mukomeza kubera urugero barumuna banyu, mubereka ko mubishoboye, kugira ngo nabo babone uko bitinyuka kandi mbashishikarize kuza muri uyu mwuga. Ibi birasaba rero gukomeza gukora mu buryo bwa kinyamwuga, mwubahiriza amahame agenga itangazamakuru, kugira ngo n'umwana w'umukobwa ushaka kuza muri uyu mwuga abone ko abarimo bafite icyerekezo. Ndetse na cyane cyane iri huriro ryanyu kuba rishobora kuduhuza kugira ngo tuganire no ku nzitizi, kuko ni ikintu gikomeye gituma wa wundi utinjiramo atagira ubushake bwo kwinjiramo. Ni ikintu gikomeye rero tubashishikariza gukomeza gushyiramo ingufu. Bayobozi b'itangazamakuru muri hano, mukomeze mushyigikire abagore n'abakobwa bakora mu itangazamakuru, muyoboye, mububakire ubushobozi kugira ngo bakomeze bafatanye na basaza babo mu kuzuza inshingano z'itangazamakuru. Mubarinde ihohoterwa rishingiye ku gitsina, habaho mukorera ndetse naho mubohereza gukora akazi, kuko iyo bahohotewe birumvikana ko bibangamira umusaruro bagatanze kandi bikabagiraho n'ingaruka bo ubwabo. Buri gihe mujye mwibaza, ni kimwe natwe twese aho twicaye hano aho dukorera, ariko ubwo ndagaruka ku bitangazamakuru cyane cyane ku bayobozi b'ibitangazamakuru kuko ari bo baduhurije hano. Ukibaza uti ese umugore wanjye cyangwa umugore cyangwa umukobwa dukorana wahohotewe, abaye ari mushiki wanjye, abaye ari umwana wanjye, abaye ari umugore wanjye, naceceka? Nabyitwaramo gute? Mbonye ahohoterwa nabifata nk'aho bitandeba? Tubyibaze, kuko kenshi ibi bintu iyo bibaye dusa nk'aho bitari related kuri twebwe ako kanya directly, ariko bishobora kuba ku mwana wawe, bishobora kuba ku mugore wawe, bishobora kuba kuri mushiki wawe. Abanyamakuru mwese muri hano, abagore n'abagabo, byanantunguye kubona muri PowerPoint ko umubare w'abagabo bahohoterwa uri hejuru cyane gereranyije niyo dusanzwe tubona RIB reportinga. Ubundi biri kuri 2%, mu bagabo biri kuri 2%, abagore 98%. Ariko hano nabonyemo 24 verbal harassment na physical iri kuri 12%. This is high. Rero nagira ngo mbibutse ko icyaha cy'ihohoterwa gihanwa n'amategeko, haba ku wagikoze ndetse n'uwagihishiriye. Nubwo dukunda kubyibagirwa, ariko n'uwahishiriye hari ibihano agenerwa n'amategeko. Mwihishira rero ababahohotera, mwihishira abahohotera bagenzi banyu cyangwa inshuti zanyu, kuko kubavuga bagahanwa birakumira, n'uburyo bwo gukumira. Uyu munsi rero turasangizwa amakuru atandukanye, harimo n'ubuhamya bw'abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ingaruka byabagizeho. Turabihanganishije, ariko kubihanganisha ntibihagije. We have to take action. Duharanire ko buri wese waje hano ari butahana ingamba, umukoro wo kwibaza, ese njyewe umusanzu wanjye ni uwuhe gutuma iki cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina gicika, habaho nkorera, habaho ntabwo, habaho nirirwa, kuko uruhare rwa buri wese rurakenewe.
murakoze rero, bifurije ibiganiro byiza. Twongere tumuhe amashyi kuko aduhaye ikiganiro kirambuye urebye ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri rusange ndetse no mu mwuga w'itangazamakuru naho yahageze. Yavuze yuko umugore afite amahirwe. Let me try to use English so some people who are here who can not here listen to Kinyarwanda, they can just have some summary. She talked about in general the sexual harassment and gender discrimination in general, but also relating to media. She talked about the Beijing partnership that countries that they have signed to help women to get to their rights, and the policy, gender policy that is that has been reviewed this year in Rwanda. Also, she talks about some changes that you can see in education, in health, and the other areas, sectors of life. Also, she told us that there is something that has to be done because we still have some cases of sexual harassment and gender discrimination. In media, she has related to the image of a woman in media where it is still being showed as someone who is not able, who is weak. Also that we have to change the way we make our content in media, that we have to talk about a woman as a person who is able, who can also who contribute like a man in the development of the country and the development of the whole world. Also, she has talked about, she has given us a homework, let me say. It's an exercise where she says everyone should think about if that woman, or because now there are boys who are getting sexual harassed. She has shown us that numbers are getting increasing. She said that we have to do that exercise and think about if the person who is being harassed was your sister, was your daughter, what will happen? Or if it's your mom or another person. So that's why she said that everyone should think and know 100% that he has or she has to contribute to fight against gender discrimination and sexual harassment. I thank her, and I would like to remind that here we have also other organizations that we want to welcome. We have ARFEM, welcome ARFEM. We have UNDP, Machumu, Mr. Machumu, thank you, welcome. We have FOYO Institute, Alex, welcome. We have RGB, Bosco, you are welcome here. And Bosco is also helping a lot in media sector. Thank you. We have ARG, the Association of Journalists. We have also Pax Press. Thank you so much to be here with us and to give your contribution to this fight of sexual harassment and gender discrimination. Let me welcome the ambassador of Netherlands. Dear ambassador, welcome, and he has contributed a lot in giving. He has contributed a lot in this work we are doing on sexual harassment and women's rights and also gender discrimination. This program you are working on is sponsored by the Netherlands Embassy. So welcome, Mr. Ambassador. Thank you so much.
Yes. Thank you so much. I'll take this off because otherwise my It's okay, glasses it's will okay. be fogged. Yeah, you are negative. Honourable Minister, Professor Janet Bayisengi, dear Chairperson of Women Media Owners for Change, Ms. Peace Tum-Wesigire, representatives of government institutions, National Police, Governance Board, dear guests, thank you very much for giving me the opportunity to briefly address this important event of the National Media Dialogue on Sexual Harassment and Women's Rights. When I was a young student in the Netherlands, quite a while ago, I considered becoming a journalist. It occurred to me that the profession seemed to have many advantages. An intellectual environment, always in the public eye, energized by high-minded discussions, fueled on cigarettes and hard liquor. And indeed, as you gathered, very much a boys' world in those days, with only a few women journalists around. My career took me elsewhere, as you notice. First of all, towards the world of banking, which then turned out to be very much a similar world. However, without the intellectual aspects that I associated with journalism. How different the world of employment has become now. In many countries, young female students dominate in most fields of study, both in their numbers as well as in the quality of their work. And women have rightly put their mark on the workplace, ensuring that business and the public sector improve on gender equality, which in the end is good for everyone. Countries where governments do recognize the value of women's rights in education and in the workplace have fared much better than others. Rwanda is a case in point. It ranks at the moment, 2021, at the 7th place of the Global Gender Gap Index of the World Economic Forum. And I regret to admit that the Netherlands comes in at 31st. That tells you maybe something. So is it time to be complacent now? Certainly not. Ingrained social norms are slow to change. Women experience the limits of the glass ceiling in the workplace. And as the world has learned after the Me Too movement manifested itself, have to cope with sexual harassment and intimidation in the workplace. Sexual harassment and intimidation actually reinforces the glass ceiling, as women may decide that being ambitious and outspoken may not be worth it, in view of the comments they might receive, or worse. Such pressure can come from within the organization, the media organization, but also from the wider environment within which female journalists function. Indeed, it is this more public role of journalism that might even be more vulnerable. A female journalist in the Netherlands recently got such negative and sexually explicit comments on social media for her critical reporting that she considered quitting or self-censoring. And only a few weeks ago, in our neighboring country, in Germany, the editor-in-chief of what happens to be the country's largest newspaper had to resign after having been accused of abuse of power and sexual misconduct vis-à-vis his female colleagues. Just two recent examples from Europe. It's likely that many, many others simply never make it into the public domain, not only in Europe, but also elsewhere, for fear of the victims to speak out, for social reasons, as this is perceived as how this happens in society. And where it happens, it tends to reinforce itself, especially where it comes from the top. Thus, I'm very content and happy that the Women Media Owners for Change have taken it upon themselves to organize this event.
on sexual harassment and women's rights in the media. It is such dialogue and the research upon which it builds that offers a pathway to change. Just let me be clear on this. Coming out on this topic and striving for change is crucial. In the first place, for the personal integrity of the victims. But secondly, also for businesses and organizations themselves. Condoning or continuing such behavior towards their female staff is not in their interest. It alienates the talents of their female staff, as well as their standing amongst their clients and in the end amongst society. The timing of this seminar today is very pertinent, as later this month, from the 25th of November, we will celebrate the International Day for the Elimination of Violence Against Women. I really look forward to hear you discuss the results of the research that will be presented today, and hopefully offers new insights and ways forward to address this very relevant issue. Thank you very much. Arakoze, thank you so much, Mr. Ambassador of Netherlands, Honorable Ambassador of Netherlands in Rwanda. Let us also again clap for him. Tumuhamashi, arakoze. Yatangiye ijambo rye, wenda nkoresheje ikinyarwanda gato cyane, yatangiye ijambo rye avuga ko yifuzaga kuzaba umunyamakuru akiri umwana, ariko yuko nubwo atabaye we kubera ubuzima butandukanye yagiye anyuramo, ariko ko atigeze yumva rimuvuyemo ngo ararikunda. Hanyuma yongeraho rero yuko yishimira itangazamakuru ko rikorwa neza, ariko ngo akababazwa nuko abagore usanga bataryitabira ari benshi. Mbese muri make umubare w'abagore ukaba ukiri muto mu itangazamakuru ku isi hose urebye. Yavuze yuko mu Rwanda, u Rwanda ruri ku mwanya mwiza mu bihugu biri kuzamuka mu iterambere, biri kwihuta mu iterambere. Avuga ko rwaje ku mwanya wa 31 mu bihugu byo mu isi yose. Urumva ni umwanya mwiza kuko ibihugu ni byinshi. Hanyuma rero ati iterambere ry'abagore nabyo rigaragaza ko u Rwanda ari rukesha uwo mwanya ibintu byinshi, harimo n'iterambere ry'umugore u Rwanda rushyira imbere. Yavuze ko iyo itangazamakuru rikozwe neza usanga ryubaka igihugu, rikajijura abantu cyane, ndetse rikazamura iterambere ry'igihugu. Akomeza agaragaza ko ari byiza ko igihe habayeho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari byiza kubigaragaza, nk'uko Professeur Ministre wa muri Minije Prof yabivuze nawe, avuga ko atari byiza guceceka, ko ari byiza ko igihe habayeho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari byiza kurigaragaza. Guceceka atari byo kugira ngo ryamaganwe, ndetse n'uri ku butabera ndetse n'ubuvuzi. Murakoze. Nagira ngo aka kanya dufate umwanya dukurikire video irimo ubuhamya abagore bamwe bagiye bahohoterwa mu itangazamakuru, ababashije kuvuga bakeya, murebe icyo bavuga bahuye nacyo, uko byabagendekeye, kuko hari bamwe batekereza ko ridahari, hari n'abatazi uko rikorwa. Iriya video iratuma tugira igitekerezo, hanyuma tuze kureba nyuma ubushakashatsi bwagiye bukorwa, ndetse n'icyo abanyamakuru b'abagore bavuga mu Rwanda, ibyo twakuye muri programme dufite yitwa Gender Desk. Murakoze cyane, reka tuyikurikire.
sexual harassment navuga ko ihari mu itangazamakuru, ihari cyane ku bagore kurusha ku bagabo, kubera ko akenshi iyo twiherereye turi abagore ubwacu mu itangazamakuru turabivuga mu ibanga, nta kamera ihari, nta rikodi ihari, turabivuga kavuze hano narahotewe, hano nahakuwe n'iki, hano nahakuwe n'iki, ugasanga ari kese nyinshi zirenze nyinshi kabisa, ku buryo ari nk'abantu nko kuri pourcentage bavuga nk'abantu nka 80% akubwira ko icyo kintu yigeze ahura nacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Si ukuvuga gusa ngo yarasambanyijwe, ashobora gufatwa nk'igikoresho runaka agasanga aguma akorwaho, ati ndicara iyo turi mu nama abagabo abasore aza gukoraho, akagukora ku mabere, akagukora, ugasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakorewe sexual harassment. Ihohoterwa rigamije gutesha agaciro bishingiye ku gitsina rikorwa mu itangazamakuru rikunze kuvugwaho n'abanyamakuru ubwabo ndetse n'abandi bakora mu itangazamakuru. Iri hohoterwa ryibasira cyane abagore bakora umwuga w'itangazamakuru, nubwo hari n'abagabo nabo bavuga ko barikorerwa. Sexual harassment muri newsroom irimo abanyamakuru baba abagore cyangwa abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bitewe na editor bahuye. So ariko akenshi kubera ko muri newsroom zacu aba editors benshi ari abagabo, so bikorerwa abagore cyane cyane. Sexual harassment sindayikorerwa ku giti cyanjye, ariko njya nyumva bayivuga. Hari nabo twayendaga tuganira bakavuga ko bayikorewe. Kugeza ubu nta kibazo kijyanye na sexual harassment cyangwa se haba kwibasirana mu Kinyarwanda no kwibasira umuntu bishingiye ku gitsina cyari cyavuga mu gitangazamakuru cyacu, cyane ko ingamba dufite nuko cyambere buri muntu wese tumufata nk'undi, ntabwo tutandukanye ngo umuhungu n'umukobwa kuko buri wese arashoboye. Regina Kari ku mutima amaze imyaka irenga 10 mu mwuga w'itangazamakuru afatanya n'indi mirimo. Asobanura ko kubera icyifuzo cye cyo gufasha abantu binyuze mu bukangurambaga yisunze itangazamakuru aho anyuze ubutumwa butandukanye, ariko ko yaje kuhahurira n'ihohoterwa ritesha agaciro gusa ntibyamuciye intege. Rero nasabye umwanya mu itangazamakuru hari muri 2010, mpimba rero icyo gihe ikiganiro cyitwa Turerere u Rwanda. Ntabwo nari nzi mixer, ntabwo nari nzi gukoresha ibikoresho byo mu itangazamakuru. Hagera umwe mu bayobozi banjye, ntabwo yari umuyobozi wanjye top, yari umwe mu bayobozi, yarayoboye icyo gihe programs, baba ari we bampa kugira ngo ajya mfasha gukoresha mixer. Byaje kubaho rero yuko we ninjira muri studio bwa mbere yumvaga wenda expectinga ko uwo muntu mushya uje bashobora kugirana relationship, noneho atangira kujya mu gihe nicaye, nari nicaye hano nawe yicaye aha, mixer iri hano, computer iri hano, akajya akoresha computer ariko akayikoresha amfashe nko ku kibero, hanyuma akaboko ke nkakimura, ariko ukabona nyine tendance no gushyira akaboko ke ku kibero cyanjye, ukabona afite tendance yo kuza kunkoraho, kunsoma, arashaka kunyegereza kwitamo, ariko ukabona ngewe ntago bindimo, akabona ntago mbishyizeho umutima, akabona ndi kumwigizayo, ariko ni hahandi byarangiye yanze kumfasha. Byaje rero kurangira abonye ko nyine biri serieux ntari muri izo nzira, hanyuma afata umwanzuro wo gusiba, asiba atanambwiye. Ngeze ku kazi ari nyine kwa gatandatu, ngezeyo ntegereza ko aza ndaheba, kandi isaha yo gutangira ikiganiro igomba kuba iteka uri standby. Njya muri studio, isaha yegereje, njya muri studio, ndatangira ndidija, mpamagara abandi banyamakuru nasanze aho ngaho bari bakoze samedi bake, ndabiyegereza, ndababwira nti none myigisha hano uko mixer ndi bikoreshe, hano uko ndi bugenza. Icyo gihe byarambabaje, numvaga bimbabaje, ariko ko nyine abatipe benshi babigira, ubisuzugura nyine wisekera gakeya kugira ngo umuntu abone ko tabihaye agaciro, ariko nyuma iyo bibaye ngombwa ufata n'umwanzuro ugakasa, kubera ko wumva biri déplacer, bigusuzuguje, bigusuzuguye ukuntu usuzuguritse. Si akari ku mutima Regine gusa wahuye n'iri hohoterwa, hari n'abandi bagore bakora itangazamakuru bahuye naryo, ndetse rigakoma mu nkokora inzozi zabo zo gukora uyu mwuga.
njyewe nagize ikibazo cy'ihohoterwa wari umunyamakuru ukora mu kigo cya leta mu kazi mu gihe cy'imyaka 5 haza kuza umuntu wari ushinzwe icyitwa marketing yagize icyifuzo cyo guhaza umubiri we amvana muri newsroom y'abanyamakuru amubwira ko agiye kumushyira muri departement gushaka amasoko ndetse agiye chief editor wacu chief editor avuga ati ariko uyu munyamakuru wanyu ujyanye yakoraga inkuru zifite akamaro sinzi ko ushaka kumujyana muri departement marketing kandi marketing mbona wazanye abantu bashyashya barenga 30 sinzi mpamvu abo yatereho ubumenye nuko bigenze batubataye gushaka amasoko nyuma y'ibyumweru bibiri atangiye kuganira n'ibitaro duhurira bwana yendetse muri kuri nawe ati hari umuntu nabonye ushaka kuduha isoko waza tukishana kuri mikorine tukabiganira ndetse byangombwa n'uwo muntu akaza umunsi nagiye asanzwe yiteguye neza nawe ati kugira ngo ukomeze gukora mu kazi aho wakoraga ugomba kuryamana nanjye iyo nkubonye ndagushaka byose ndakwifuza ndashaka ko turyamana ati kandi turyamana nzarushaho kugira icyizere ati boss wanyu mukuru namwifatiye nta naho uzajya tumuhore gutegura ikintu bita imperuka muri newsroom yanyu we nayo tuvanye wowe reka turi inshuti ahangaha ni VIP nawe muzamenye ko byabaye tubara kuryamana ibindi akagumamo ubuzima bwiza nawe ati wa mugabo rwose ushobora kuba wanyibeshyeho nawe ati ngenda umubyeyi ndetse no kuba umubyeyi mfite lisansi yanjye naje muri akazi nkoze examen ikindi cyisumbuyeho ntabwo ndi mu bagore bicuruza cyangwa bigurisha kugira ngo babashe kubona serivisi uwo muri icyo gihe rero ikibazo nahuye nacyo karambwira ati wowe ntutubahiriza ibyo twavuganye ngo nyihe nk'uko mbishaka uzataha mu bandi igihe cyarageze no mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2015 nk'ayo saa 11 n'akasi nageze no mu rugo umva wanca mu kazi byihutirwa ngira ngo wera n'indi mpamvu mpageze urugo nabonye barwa urumva mu kazi icyo gihe ibintu byo ku bya sexual harassment ni uburenganzira bw'umugore bitarahagira agaciro uko nyine ngiye byabo mva mu kazi gutyo nta mfite mbariza nta mfite mbwira umwe mu bakorewe sexual harassment ngitangira njyewe akazi ka journalisme j'étais tout juste kuri radiyo imwe hanyuma uwo wari responsable wayo yari umugabo twatangiye dusa nk'abakorerabushake nk'abavolontere hanyuma tugakora byiza nk'abandi uko bishoboje bakatumenyereza birashoboka ko hari bamwe babashije kwemera ibyo bababwiye njye rero ntabwo nabashije kubishobora kuko siko nteye ndakora igihe kiza kugera bakajya mbwira ati wazambabariye tukagira gutya ko nagukorera ibintu byiza narimanye ariko akambwira turacyari muto ushobora gusanga ufite umugabo utazi kubikora neza reka mbigukorera bizatuma hano habona akazi neza hati hano ndica agakiza ntabwo nabishoboye nabyo ndabyanga ubundi akabibwira ufite ibintu byiza bakambwira amagambo nyine ubona ko ari sexual harassment hanyuma igihe kiza kugera rero nari ndi muri newsroom ndi gutegura amakuru mu gitondo niyo wari wazindutse hanyuma araza ufunguye urugi nari ndigenge n'abandi bagiye kuri telefone ndi gutegura amakuru ya saa sita afunguye asanga ndigenge ahita amufata mu ngufu araza turabishwanira twagera no kuvugana neza ariko mbona ntabwo muzaza gutana n'uwari udushinzwe mbona ntibyabaho icyo cyo kiba kimwe byarangiye mpavuye nyine rero kubera ibyo byose n'ibindi umuntu aba atavuze kuba ntabashije kwigira gutyo igira agatebo muri fu byanteye ingaruka kugeza kuri uyu munota mbaho nta kazi mfite njye ndi umunyamakuru ariko kugeza uyu munsi ntabwo ndi gukora akazi k'itangazamakuru kuko nabihagaritse kubw'ibibazo ngenda mpura nabyo by'ingaruka za sexual harassment nakorewe njye nyine aho twakoreraga muri newsroom araza ari hasi kwa kundi harimo abantu benshi ariko we aza afite intego yo kuba ari njyewe yibandaho abandi nyine akabasuhuza yaraza akabavugisha ariko we ntahite abegera cyane nk'uko njye yitagaza arumviriza ahantu undi araza nyine akagishaka kumurakura abonye ko ibyo ngibyo nyine nabona nagendaga muhakanira by'uko bitamureba kandi ko bigenwa n'igihe abakundi babyifuje bakabishyira hanze bakabwira igihe ntihatangira kugishaka kumurakura ariko nyine njyewe nkabyanga ko ntabwo nabikundaga. Regine wahariye umwanya wo kuruhuka ikiganiro umutima w'urugo gihugurira abantu imibanire myiza
avuga ko iri hohoterwa ritesha agaciro ahanini rituruka ku kuba hari abagabo bagisuzugura abagore bakumva babafata nk'ibikoresho. Hari ukuntu abagabo basuzugura abagore cyane cyane akumva ko yamukoresha icyo ashatse. Sinzi ntabwo ari abagabo bose, ariko hari abagabo bameze batyo, yumva ko niba ashaka kukwamburasa ntabwo kugusoma ntabwo ari ibintu wowe ugomba kubutekereza cyangwa se ushaka, ni ibintu we ari bwumve. Niba wabishatse araza nyiratangire kukwapikiraho kubigukoraho. Jewe rero mbifata nka impolitesse. D'abord ni impolitesse, uba wumva usuzuguwe. Numvise ntaye agaciro, numva ko umuntu ansuzuguye, numva ko umuntu adaha agaciro ibitekerezo byanjye, ahubwo ahaye agaciro physical yanjye, appearance, ukomeze inyuma akumva ko ari byo bifite agaciro, which is bad. Ntago umugore ari igikoresho, ntago umugore ari umubiri wo gukoresha icyo ushaka cyangwa ibyifuzo byawe. Umugore ni umuntu ufite ibitekerezo, utekereza kandi agakoresha ibitekerezo bye. Ntabwo azaho ngaho kubera ko afite umubiri yambaye runaka ari uri butume yicara aho ngaho ngo akore itangazamakuru. Hari abahitamo guceceka ntibavuge ibibakorerwa kugeza bibagizeho ingaruka. Hari n'abahitamo kutabivuga batinya ko bagenzi babo babitwaraho umwikomo, rimwe na rimwe bikaba byanabagiraho ingaruka cyane cyane mu kazi kabo. Nta muntu n'umwe nabibwiye, n'ubu mbiganira nuko nzi ko nta muntu uri bumenye ngo uwo muntu yarinde, nta wamenya ngo niki, kandi nabisohotsemo n'amahoro. Hariho abagerageje kubigaragaza ukabona bafashwe nk'ari bo kibazo, kuko hari ukuntu bahuza sexual harassment n'umuco. Niba umuntu yagufashe wenda tuvuge urugero akaguhobera cyane, wenda akagusoma cyangwa akagukoraho, unda ukumva arakubye ati se ati nawe urakabye, ati sinabonye ari kuguhobera bisanzwe. Yaba umukobwa cyangwa umugabo ukumva bose ntibari kumva neza ko koko wahohotewe. None wa muntu kugira ngo atagaragara ko ari we kibazo agahitamo nko kubireka, ariko iyo babivuga biraba muri makeya. Harassment irakorwa mu itangazamakuru. Abayikorwa batinya kwivuga kubera ko itera stigma. Umuntu yabivuze agira ubwoba bwo kongera kubana n'abandi, yumva nyine we ni victime ariko aba yumva nk'ari bo bakoze ikosa. So then ikindi abayikorerwa nanone gituma banga kwivuga nuko usanga abayibakorera babari hejuru, ari superior, avuga ati je nimuvuga ziraba allegation zinacu bari bumutware kandi nanjye arankandamiza mu kazi bye, byananiza gukomeza gukora. So bigatuma rimwe na rimwe yanga no kuvuga ikintu cyamubayeho kubera gutinya iyo stigma. Ntago abantu, iyo umuntu yagize ikibazo ntabwo bamwakira na professional man, ahubwo baramwembarasinga, ahubwo usanga bamubereye umutwaro kugira ngo bamufashe kugira ngo angane n'ikibazo, cyangwa se akaba anatinya ko yanabivuga akaba yakwirukanwa mu kazi cyangwa yananizwa naho umuntu yabivuzeho, cyane cyane ko ubikorera undi byanga rukunda ba muri hejuru. Ushobora kugenda mu modoka umuntu akagukora ku ibere, wowe ukagira ngo wenda ni impanuka, cyangwa se ukavuga utereka nere kuvuga kugira ngo batavuga ngo badatamfata ukundi. Urasanga rero no mu muco sexual harassment cyangwa kwibasira umuntu bishingiye ku gitsina ntabwo no mu muco tubizi. Ahandi uragenda mu bihugu by'amahanga no kwitegereza umuntu ukamenya yuko ashobora kuvuga ati sexual harassment, ugasanga mu mategeko yabyo ikintu gisa n'icyo ngicyo buri muntu wese aragitinya. Niyo ugiye no kujya muri ibyo bihugu barakubwira ngo sexual harassment byo tuzahita tukuriza indege usubira iwanyu. Mugisha Emmanuel, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, avuga ko bidakwiye kubangamira mugenzi wawe mu kazi kandi ko uburenganzira bw'abandi mu kazi bukwiye kubahirizwa. Ikibazo cya sexual harassment mu itangazamakuru, twigeze tubona complaint iri fomo umuntu zo turagera ati aha naha bimeze bitya na bitya. Rero ni ibintu bihari, ariko ni n'ibintu twese dukwiye gufatanya kugira ngo dushakire igisubizo mu itangazamakuru, ariko mu itangazamakuru ribe umuyoboro wo kugira ngo birwanye iyo ngeso no muri sosiyete nyarwanda muri rusange. Tureba muri cadre ya safety of journalist, umutekano w'umunyamakuru, yaba ari umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru kazi. Iryo jambo ari ryo. Ibyo navuga ni uko kubangamira umuntu gukora inshingano ze, akazi ke, witwaje ntabwo ari byo. And it's operating just for 4 months, 5, until we get other funds to
to help it continue to work. We have a psychologist, we have people there who can also help in counseling, also in helping to go to the court. In the findings that we have, let us go through it as fast as possible. Women media owners is a social enterprise, as we said, that is made of 17 owners, media owners who are females. They are female. It's there to promote women's voice in media content by providing adequate space to women in our own media houses to address gender gaps and stereotypes in the media sector in Rwanda, as we have seen before, that some gaps are still there. After the publication of 3 recent surveys, we are going to see those 3 surveys. We have the WIN survey and AWIM survey, and then the other one of Media High Council in 2013, showing that women in media are sexually harassed, and we have taken this decision to. Most of the time when